Chronic kidney disease, anemia. Patient with chronic kidney disease may develop anemia due to variety of factors, the most significant of which is reduced erythropoietin level. Patient with chronic kidney disease may develop anemia due to a variety of factors, the most significant of which is reduced erythropoietin level. This is usually a normochromic normocytic anemia. This is usually a normochromic normocytic anemia. And becomes apparent when the GFR is less than 35 ml per minute. This is usually a normochromic normocytic anemia and becomes apparent when the GFR is less than 35 ml per minute. Other causes of anemia should be considered if the GFR more than 60 ml per minute. Anemia in CKD predisposes to the development of left ventricular hypertrophy. Anemia in CKD যেটা predisposes to the development of left ventricular hypertrophy associated with a threefold increase in mortality in renal patient. Causes of anemia in renal failure. এক নম্বর reduced erythropoietin level, the most significant factor in CKD causing anemia. Reduced erythropoietin level, the most significant factor in CKD causing anemia. CKD is associated with a decrease in the production of erythropoietin. CKD is associated with a decrease in the production of erythropoietin. Erythropoietin, a hormone produced by the kidney that stimulate erythropoiesis in the bone marrow. erythropoietin হচ্ছে একটা হরমোন যেটা কিডনি থেকে প্রডিউস হয় এবং স্টিমুলেট করে erythropoiesis. Reduced erythropoietin level, diminished red blood cell production. Reduced erythropoietin level, diminished red blood cell production. 2. Reduced absorption of iron. Hepcidin is an acute phase reactant in CKD. Hepcidin level hepcidin level are often increased due to inflammation and reduced renal clearance. In CKD, hepcidin levels are often increased due to inflammation and reduced renal clearance. Elevated hepcidin level lead to decreased iron absorption from the gut and impaired release of stored iron from macrophage and hepatocyte. Elevated hepcidin level leads to decreased iron absorption from the gut, and impaired release of stored iron from macrophage and hepatocyte, reducing iron available for erythropoiesis. Metabolic acidosis is a common condition in CKD, can inhibit the conversion of metabolic acidosis এটা কি করে can inhibit the conversion of ferric to its absorbable form, ferrous, in the duodenum. Metabolic acidosis inhibit the conversion of ferric to its absorbable form, ferrous, in the duodenum. Reduced iron absorption. Reduced erythropoiesis. Reduced erythropoiesis due to toxic effects of uremia on bone marrow. Reduced erythropoiesis due to toxic effects of uremia on bone marrow. Reduced erythropoiesis due to toxic effects of uremia on bone marrow. Due to toxic effects of uremia on bone marrow.
অ্যানোরেক্সিয়া নোজিয়া ডিউ টু ইউরেমিয়া, অ্যানোরেক্সিয়া নোজিয়া ডিউ টু ইউরেমিয়া, তারপরে reduced red cell survival, reduced especially in hemodialysis, reduced red cell survival especially in hemodialysis. তারপরে ব্লাড লস ডিউ টু ক্যাপিলারি ফ্রাজিলিটি অ্যান্ড পোর প্লেটলেট ফাংশন, ব্লাড লস ডিউ টু ক্যাপিলারি ফ্রাজিলিটি অ্যান্ড পোর প্লেটলেট ফাংশন। তারপরে 7 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কি স্ট্রেচ আলসারেশন লিডিং টু ক্রনিক ব্লাড লস, স্ট্রেচ আলসারেশন লিডিং টু ক্রনিক ব্লাড লস। ম্যানেজমেন্ট কি? ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে টার্গেট হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 10 থেকে টার্গেট হিমোগ্লোবিন 10 to 12 গ্রাম পার লিটার, টার্গেট হিমোগ্লোবিন 10 to 12 গ্রাম পার ডেসিলিটার, 10 to 12 গ্রাম পার ডেসিলিটার। ডিটারমিনেশন অ্যান্ড অপটিমাইজেশন অফ আয়রন স্ট্যাটাস শুড বি ক্যারিড আউট প্রায়র টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ইরেথ্রোপোয়েসিস স্টিমুলেটিং এজেন্ট, ডিটারমিনেশন অ্যান্ড অপটিমাইজেশন অফ আয়রন স্ট্যাটাস শুড বি ক্যারিড আউট, determination and optimization of iron status, determination and optimization of iron status should be carried out prior to the administration of erythropoiesis. Determination and optimization of iron status prior to administration of erythropoiesis stimulating agent. টার্গেট হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 10 থেকে 12 গ্রাম পার ডেসিলিটার এবং প্রথমে আয়রন স্ট্যাটাসটা ঠিক করতে হবে ইরেথ্রোপোয়েসিস স্টিমুলেটিং এজেন্ট দেওয়ার আগে। ওরাল আয়রন শুড বি অফার ফর পেশেন্ট হু আর নট অন ইরেথ্রোপোয়েসিস স্টিমুলেটিং এজেন্ট অর হেমোডায়ালিসিস। Oral iron should be offered for patient. Oral iron should be offered for patient who are not erythropoiesis stimulating, who are not on erythropoiesis stimulating agent or hemodialysis. If target hemoglobin are not reached within 3 months, then patient should be switched to IV iron. If target hemoglobin are not reached, if target hemoglobin levels are not reached, if target hemoglobin levels are not reached within 3 months, then patient should be switched to IV iron. Then patient should be switched to IV iron. Patient on erythropoiesis stimulating agent or hemodialysis generally require IV iron. Patient on erythropoiesis stimulating agent, patients on erythropoiesis stimulating agent or hemodialysis generally require IV iron. Erythropoiesis stimulating agent, erythropoietin, darbepoetin should be used to those who are likely to be benefit in terms of quality of life and physical function. টার্গেট হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 10 to 12 গ্রাম পার ডেসিলিটার। ডিটারমিনেশন অ্যান্ড অপটিমাইজেশন অফ আয়রন স্ট্যাটাস শুড বি ক্যারিড আউট প্রায়র টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ erythropoiesis stimulating agent. Oral iron should be offered for patients who are not on erythropoiesis stimulating agent or hemodialysis. If target hemoglobin levels are not reached within 3 months, then patient should be switched to IV iron. Patient on erythropoiesis stimulating agent or hemodialysis generally require IV iron. Erythropoiesis stimulating agents such as erythropoietin or darbepoetin should be used who are likely to benefit in terms of quality of life and function.